direct and indirect speech lo we are learning direct what is we have learned what is direct speech and indirect speech, and next we also have learned persons. Next sentences types we need to know, right? Okay, sentences types. There are generally four types of sentences. Assertive sentences. Assertive sentences means giving information. Declarative sentences, we also call them declarative sentences. Assertive sentences or declarative sentences, right? Okay, assertive sentences. The structure of this assertive sentences is subject, verb, object. Subject, verb. Subject first, second verb. Okay, right. I am a teacher. I am a teacher. Next, he doesn't write notes. This assertive sentences again divided into two types: positive statements and negative statements. We can call them statements, we can call them assertive sentences, we can call them declarative sentences. Three names for only one: statements, assertive sentences, declarative sentences. This assertive sentences again divided into two types: positive and negative. I am a teacher. Here this is positive, and next this is negative. This positive and negative positive statements again called one more name is affirmative statements. Affirmative statements, affirmative sentences. Okay, right. No need to learn. Next, imperative sentences. Imperative sentences. Imperative sentences sit straight, command. Don't shout, command. Commands, imperative sentences are again divided into two types. One is commands. Commands again divided into two types: positive commands, negative commands. See, sit straight, command, positive way. Next, don't shout, negative command. Negative command. Next, please repeat it, request. Imperative sentence, commands and request. Please repeat it, positive repeat, positive request. And next, please don't break that. Please don't break that. Negative request. Request with a negative. Okay now. So what we have learned, imperative sentences are two types: commands and requests. Commands again divided into two types: positive, negative. Next, requests again divided into positive, negative. Next, interrogative. Interrogative statements. Are you Ramu? Are you Ramu? Structure is you are Ramu, assertive sentence. Just bringing the helping verb or main helping verb front position and placing the subject in the second position, then we get questions. Okay, now these are interrogative sentences are two types: yes or no questions and WH questions. Yes or no questions again divided into positive and negative. Are you Ramu? Doesn't she eat food? These are two yes or no questions. One is positive and another one is negative. Next, where are you going? WH questions. Where are you going? Next, why didn't you attend the class? Why didn't you attend the class? Now this is a positive and this one is a negative, right? What is the small difference between this yes or no questions and negative WH questions? Simply placing the required WH word before yes or no question. Then how are we getting this yes or no questions? Simply interchanging the positions, swapping the positions of the subject and verb. Subject to verb places మారిచ్చినము. ఫస్ట్ ఉన్నది సెకండ్, సెకండ్ ఉన్నది ఫస్ట్ తీసుకొచ్చినాము, క్వశ్చన్ వచ్చింది. క్వశ్చన్లోంచి ఫస్ట్ ఉన్నది సెకండ్, సెకండ్ ఉన్నది ఫస్ట్లోకి తీసుకొస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇది చాలా సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ యు ఆర్ ఏ గుడ్ బాయ్, ఆర్ యు ఏ గుడ్ బాయ్, యు ఆర్ ఏ గుడ్ బాయ్, ఆర్ యు ఏ గుడ్ బాయ్. ఏం చేస్తున్నాము? సింపుల్గా హెల్పింగ్ వర్బ్ ముందుకి, సబ్జెక్ట్ని వెనక్కి, సబ్జెక్ట్ని ముందుకి, హెల్పింగ్ వర్బ్ని సెకండ్కి, ఎటు పెట్టినా మనకి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, సింపుల్గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అలా వచ్చిన ఈ ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్ ముందు సింపుల్గా మనం కావాల్సినటువంటి WH వర్డ్స్ పెట్టుకుంటే WH క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, అంతే సింపుల్. ఇంత సింపుల్, దీన్ని కాంప్లికేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
నెక్స్ట్ exclamatory sentences. Exclamatory sentences, exclamatory words. You exclamatory sentences with the help of exclamatory words. Exclamatory words interjections అంటాం వీటిని. ఎక్స్క్లమేటరీ వర్డ్స్ని ఇంకా ఏమంటాం, ఇంటర్జెక్షన్స్ అంటాం. ఇంటర్జెక్షన్స్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి. వావ్, నెక్స్ట్ అలాస్, నెక్స్ట్ హూరే, నెక్స్ట్ ఇలాంటి వర్డ్స్, రైట్. ఓ, ఇలాంటి వర్డ్స్ ఉన్న వాటిని ఏమంటామంటే ఇంటర్జెక్షన్స్ అంటాం. ఈ ఇంటర్జెక్షనల్స్తో ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ని ఇంటర్జెక్షనల్ సెంటెన్సెస్, వాటిని మనం అవన్నీ దేంట్లో కిందకి వస్తాయి, ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని వెరైటీ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. అవి చూడడానికి క్వశ్చన్స్ లాగా అనిపిస్తుంది, కానీ అవి క్వశ్చన్స్ కాదు. చూడండి, వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్ ఇట్ ఈజ్. యాక్చువల్గా అయితే ఏముండాలి, ఈజ్ ఇట్ ఉంటేనేమో క్వశ్చన్ అయిపోయింది. ఈజ్ ఇట్ అయితే క్వశ్చన్, కానీ ఇట్ ఈజ్ ఉంది కాబట్టి స్టేట్మెంట్. ఇది స్టేట్మెంట్, కానీ ఎలాంటి స్టేట్మెంట్, ఫీలింగ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్ ఇట్ ఈస్, ఫీలింగ్స్, సడన్ ఫీలింగ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇదేమవుతుంది, ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అంటాం. ఓకేనా, రైట్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్ అండ్ హౌ we also express our feelings. We also express our feelings with the help of what and how. These are not simply used for questions only. These are also used for expressing feelings. Feelings express చేయడానికి కూడా వాట్ని హౌని యూజ్ చేస్తాము. అది ఎలా అంటే సబ్జెక్టు ఫస్ట్, సెకండ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ కానీ వస్తుంది. అట్లా అయితే స్టేట్మెంట్. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏం చూపిస్తుంది అని అర్థం, స్టేట్మెంట్ ఫీలింగ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది ఆ స్టేట్మెంట్. కాబట్టి వీటిని ఏమంటున్నామంటే నార్మల్ స్టేట్మెంట్స్ కాకుండా ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అంటున్నాం, అంతే డిఫరెన్స్, రైట్. ఇది అర్థమైనట్టేనా. నెక్స్ట్, హౌ వండర్ఫుల్ ద సీన్ ఈజ్. చూడండి, హౌ వండర్ఫుల్ ద సీన్ ఈజ్. ద సీన్ సబ్జెక్టు, మళ్ళీ ఈజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్, అంటే సబ్జెక్ట్ వచ్చింది, తర్వాత వర్బ్ వచ్చింది. సో అలా వస్తే స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఫీలింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్. డన్, రైట్. నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్, యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ that there are 4 types of sentences: assertive, next imperative, interrogative and exclamatory. Assertive sentences are again divided into 2 types: positive, negative. Next, imperative sentences are divided into 2 types: commands and requests. Commands are divided into 2 types: positive and negative. Next, requests are divided into 2 types: positive, negative. Next, interrogative statements. Interrogative statements are divided into 2 types: yes or no questions and WH questions. Yes or no questions, how we get a yes or no questions? Simply a statement. From a statement you bring the verb into the first position and keep the subject into the second position, then you will get a yes or no question. And after getting the yes or no question, then required what WH word you keep there, then you get WH questions. Done. Next, this interrogative questions are divided into 2 types: yes or no questions and WH questions. Yes or no questions, 2 types again, positive, negative. Next, WH questions, 2 types again, positive, negative. Then next, exclamatory sentences, 2 types. What is that 2 types? Only 2 types. Next, what is that? Exclamatory words, that is interjectional phrases, interjectional words, sentences. Next, and WH sentences. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎవరికైనా మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ వీటికి ఎందుకు నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఉండదు అని ఎవరికైనా డౌట్ రావాలి, కానీ ఎవరికి రాలేదు. అట్లాంటి డౌట్స్ అడగాలి. ఓకే, వీటికి ఎందుకు పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉండదు, వీటికి పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఎందుకు ఉండదు అంటే ఫీలింగ్స్ ఇవి డైరెక్ట్గా ఏది నా మైండ్లోకి ఏది వస్తే అదే ఫీలింగ్ మాట్లాడతాను నేను. తప్పు అంటే తప్పు అని అంటాను, ఒప్పు అంటే ఒప్పు అని అంటాను. ఇది తప్పు కాదేమో అనను, ఇది ఒప్పు అవుతుంది కాదేమో అని అనను. అర్థమైందా? సో ఇది తప్పు అంటాను, లేదంటే ఒప్పు అంటాను. ఇట్స్ రాంగ్ అంటాను, ఓకేనా, ఇట్స్ రైట్ అంటాను. ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ అని అనను, ఇట్ ఈస్ నాట్ రాంగ్ అని అనను. ఎందుకంటే సడన్ ఫీలింగ్స్, సడన్ అనుకోకుండా వచ్చేస్తాయి డైరెక్ట్. కాబట్టి అక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉండదు. డన్. ఓకే.